இதுதான் கூட இப்படி வைக்கலாம் போயிடுவான். கிடையாது, இங்கே அன்ஸ்டேபிள் அது ஃபுல்லாக. அதே பெஸ்ட்டு. ಸರಿ ಹೇಳಿ. ಅದೇ MPS. ನಿಮ್ಮ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಏನು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಇಲ್ಲ. MPS. Got it. 20 22 1. Live stream parents के बंदे teachers के बता YouTube पे live stream release for teachers to join. This last time I was latest to this live stream co-eatable ಮಾಡಿದ್ವಿ. Last time people did not join, but still this time they wanted to join. On it, no? On it.
Hello. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅದು ಸರಿ ನೋಡಿ ಕನ್ನಡ ಇದು ಯಾರ್ಯಾರು ಕನ್ನಡದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ
ಮಂಜುನಾಥ್ 5 minutes ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಯೂಶಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬಂದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಗಿವ್ ರೀಟೇಕ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇದರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ
Standing, standing, standing. Camera, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಓಕೆ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದೆನ್ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಇದೀನಾ ಯಾಮಿನಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಯಾಮಿನಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಅರ್ಷಿತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಮಿನಿ ಬಂದಿಲ್ಲ
Everyone. It's wonderful to see you all. Even you are very on behalf of Thank you. gratitude, everyone. It's wonderful to see you all for the event you are 2023. On behalf of Millennium Public School, I welcome you all. I would like to welcome great chair of this program, Dr. Abhishek and team, Home Hospital. His vision is to identify and nurture young minds and to create tomorrow's leaders. Secondly, I would like to welcome Dr. Nagraj, founder of Srinivasa Nursing Home, president of Indian Medical Association for state event. I would like to welcome Mr. Manjunath, famous journalist of Hoskote, News and Media. Kanu, Senior Health Inspector, Municipal Office. So good afternoon, everybody. So this Yuva actually we conceptualized just post-COVID because when we had COVID for 2 years, children were stuck with phones. They were within the four walls. So when they came out, so there was hard. Teachers had difficulties to make them sit on the bench. That was a major difficulty. And second thing, why we brought this is like me, my brother, we are all studied in the same place, Hoskote. We all studied in Hoskote schools. When we reached our college, we realized that the opportunities or the activities, what children got in their school age was different than what we got at Hoskote. We had difficulties in getting an English teacher. So we need to, we cannot think about having a competitions in the school. So that was a situation at Hoskote almost some 3 decades back, 30 years back. So we have studied here, understanding the gaps. We thought we'll give a platform for high school students so that they'll have an opportunity to present their perspectives or their views. So the first topic is about themselves. Second topic is about the community. So considering that, we actually formed a team. So this is our third consecutive year. I think Manjunath has been quite instrumental in deciding the topic and driving the topic for us. So our nಮಗೆ ಒಂದು pillar ತರ ಇರುತ್ತೆ. So ಅವರಾಗಬಹುದು ವಿವೇಕ್ ಆಗಬಹುದು ನಾವು 3 ಜನ we have been doing every November. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೇ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಈ ಇವೆಂಟ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So that the children's ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. So our views ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಒಂದು ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ನಾಳೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ. So that is the whole objective of creating Yuva. So this year we thought parents ಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. So ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Second, we have gone to a venue outside the hospital. This hospital venue was ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. So ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸರಿ we have come out to a school venue
Probably next year we'll keep rotating across all the school venues. So with this, I think we'll have to invite individual participants. So Shruman, sure. Thank you, everybody. Let's start with available participants. So everyone, welcome to Yuva Finale. So even on third consecutive year, one presentation market. So just late model. So we have the two categories. speech So first competition. animation. So first Kannada participants. So Kannada 10 participants and English again 11 participants. So Kannada separate category, separate and English separate category, separate. Okay. So the first participant, Ankita from Montreal English School. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಂಕಿತಾ ಸುರೇಶ್. ನಾನು ಮಾಡೆಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಇಂದಿನ ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಈ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವ ತಾಪಮಾನವು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭೂಮಿಯು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾತಾವರಣವು ಸಹ ಹಸಿರು ಅನಿಲಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಸಿರು ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗೂ ಸಹ 16 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನವು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದರೆ, ಈ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲು ಮಾನವರೇ ಕಾರಣ. ಈ ಮಾನವನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದಲೇ ಈ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸುಡುವುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೊರಬರುವ ಅನಿಲಗಳು ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಹೋಗಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಉದ್ಯಮಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಅನಿಲಗಳು ಸಹ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸೌರ ವಿಕಿರಣಗಳು, ಈ ಸೌರ ವಿಕಿರಣಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಂದ ನಂತರ ಈ ವಾತಾವರಣಗಳು ಅದನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸೌರ ವಿಕಿರಣಗಳು ಹಾಗೆ ಶತಮಾನದವರೆಗೂ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾಗರ ಬತ್ತು ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಗಾಳಿ ಕಲುಷಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಂಚು ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹಿಮಪರ್ವತಗಳು ಸಹ ಕರಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಮತ್ತು ಚಂಡಮಾರುತ ಮತ್ತು ಶಾಖ ಅಲೆಗಳು ಹೀಗೆ ಮುಂತಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವು ಈ ಮನುಷ್ಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಈ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಸರ್ಕಾರವು ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದರೂ ಸಹ ನಾವು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಎಂದರೆ, ಇಂಧನ ಸಂಬಂಧ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೈಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು
ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾರ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವು ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾಲಿನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವೇ ಪರಿಸರವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮಾಲಿನ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಎಂದರೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತದೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೋಡ್, ಏಷ್ಯನ್ ಆನೆ ಮತ್ತು ಆಮೆಗಳಂತಹ ಹಲವಾರು ಜಾತಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಈ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವು ನಾಶವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದರೆ, ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಿರುವ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಬಳಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬದಲಿಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಜೈವಿಕ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬಳಸಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಈ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬಳಸಬೇಕು, ಮರು ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ, ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಸುಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಅನಿಲಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ವಾಯು ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಾವೇ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಹಿತಕರವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Very well done, Nikita. Well presented. One point relative importance in reduce of global warming. Point. Thank you so much, Nikita. So the next participant is Harsha from UIC. Dhanushri. Okay, sorry. Dhanushri from GGHS. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಧನುಶ್ರೀ. ನಾನು 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು GGHS ಹೊಸಕೋಟೆ. ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಭಾಷಣದ ಹೆಸರು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಎಂದರೇನು? ವಾಯುಗುಣದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಎನ್ನುವರು. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏಕೆ ಇಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದೆ? ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಕಟ್ಟಡ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮರ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಮಗೂ ಸಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತು ಕಾಲರಷ್ಟು ಜಲಗುಣದಲ್ಲಿ, ಕಾಲರಷ್ಟು ಭೂಗೋಳದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೂ ಇದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಇದು. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತು ತುಂಬಾನೇ ನಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಾಹನಗಳಿಂದ ಬರುವ ಹೊಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತು ಒಳಗೊಂಡು ನಮಗೂ ಸಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ, ಕಾಡು ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಕಾಡಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತು ಕಾಡಿಗೆಲ್ಲ ವಿಪರೀತ ತಾಪವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳು, ಬೈಕುಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ದುಡಿತಾರೆ. ದುಡಿದು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಬುದ್ಧಿ ಇರಲ್ಲ. ನಾವು ಇದು ತಗೊಂಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಾರುಗಳು ತಗೊಂತಾರೆ, ಬಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಗಾಡಿಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ವಿಪರೀತ ಹೊಗೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗಾಡಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಏನು ಇರಲ್ಲ. ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದು ತಿಳುವಳಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವು ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
Thank you so much, Dhanushri. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ. The next participant, Ashok from New Jersey. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಭಿಕರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹರ್ಷ. ನಾನು ನ್ಯೂವರ್ಸನ್ ಶಾಲೆಯ 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದು ನಾನು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ವಿವರವನ್ನು ನೀಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಏರಿಕೆಯು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಗಂಭೀರ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇದು ಮಾನವನ ಮೇಲೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಲವಾರು ಜೀವಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವು ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅನಿಲಗಳು ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಮೀಥೇನ್, ನಿಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಓಝೋನ್ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಆವಿ. ಈ ಅನಿಲಗಳು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಭೂಮಿಯ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಗೆ ಕೃಷಿಯು ಗಣನೀಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಬೆಳೆಗಳು ಹಾಗೂ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೀಥೇನ್ ಹಾಗೂ ನಿಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಂಬಂತಹ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಸಾಯವೂ ಕೂಡ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ದೇಶವನ್ನು ದೂಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳ ಸುಡುವಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳ ದಹನವು ಈ ಒಂದು ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದರ ದಹನವು ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವು ಕಳೆದ 800 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಹಂತಕ್ಕಿಂತ ಇಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ನಾವು ಸುಡುವುದರಿಂದ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ 25% ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಗೈ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಎಂಬಂತಹ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನಿಲವು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು. ನಾವು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹಲವಾರು ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ಬದಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಾಗೂ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡಿ. ಹೆಚ್ಚು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಉಪಾಯಗಳು ನಮಗೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವು ನಮ್ಮ ಜಾಗತಿಕ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನ ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುವುದು ಕಾಡನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ನಾಡನ್ನು ಉಳಿಸಿ. ಧನ್ಯವಾದ. Thank you so much, Ashok. Very informative, honestly. So the next participant, Kusuma from Jyoti Education. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಾನು ಜ್ಯೋತಿ ಶಾಲೆಯ 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಈಗಿನ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವು ಹೆಚ್ಚಾದ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಭೂಮಿಯ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ
ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಸರಾಸರಿ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾನವ ಪ್ರೇರಿತ ಅಂಶದಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಇದು ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಓಝೋನ್ ಪದರವು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವು ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ, ಪ್ರವಾಹ, ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು, ವಿಪರೀತ ಶಾಖ, ಕ್ಷಾಮ, ಚಂಡಮಾರುತ ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. 1950ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯು 6 ಶತಕೋಟಿ ಟನ್ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು 35 ಬಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನೆಂದರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ, ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯತೆ, ಕೈಗಾರೀಕರಣ, ನಗರೀಕರಣ, ಅರಣ್ಯ ನಾಶ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚಳ. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರಗಳು: ಹೆಚ್ಚು ಗಿಡಮರವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಪರಿಸರವನ್ನು ಹಸಿರಾಗಿಡಬೇಕು. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ, ಶುದ್ಧ ಬೆಳಕು ಬೆಳೆಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ತೈಲ ಉರಿಯುವಿಕೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಜನರಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪರಿಸರವೇ ನಾಶವಾಗಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಪರಿಸರವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಜೀವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುಡುವುದರ ಬದಲು ಮರುಬಳಕೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಮರ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಘೋರವಾಗಿವೆ. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಹೆಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಆವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಮತ್ತು ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ತರಕಾರಿ ತರುವುದಕ್ಕೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ವಾಹನಗಳಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ ಹೊಗೆ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೆಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಓಝೋನ್ ಪದರವು ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಬಂತೆಂದರೆ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ಕಲಿಸಿದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಕಣ್ಮಣಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯರವರ ಸ್ಮರಿಸುವ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಡೇ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ಮತ್ತು 15ರಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 16ನೇ ತಾರೀಕು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ದಿನ ಓಝೋನ್ ಡೇ. ಇದು ಕೆಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you so much, Kusuma. Good confidence and good delivery. Okay, so the next participant, Praveen Kumar from GPFS. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ಗಣ್ಯರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಪೋಷಕರಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನನ್ನ ಆಧಾರದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್. ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 8ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಭೂಮಿಯ ಪರಿಸರ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಏರಿಕೆಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವು ಮತ್ತು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧವಾದಂತಹ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕವು ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟ ಮತ್ತು ಮೀಥಾನ್ ಅನಿಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗೂ ಮುಂದೆ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅರಣ್ಯ ನಾಶ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಜಾನುವಾರು ಸಾಕಣೆ ಹಾಗೂ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನ ಹಾಗೂ
ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಘಾತಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಅದೇನೆಂದರೆ ಅರಣ್ಯ ನಾಶವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಗಿಡಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಹಸಿರು ಮನೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಏರಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿರುವ ನೀರಾವಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅವುಗೆಂಪು ವಿಕಿರಣಗಳನ್ನು ಹೀರಿ ವಾಯುವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಫಲವತ್ತತೆಯಾದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯು ಸಹ ಬಂಜರ ಭೂಮಿಯಾಗಬಹುದು ಹಾಗೂ ಸಮುದ್ರದ ಮಟ್ಟದ ಏರುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳಿಯು ಸಹ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾನ್ ಎಂಬುದು ಸಹ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಳಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮಾದಕರವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇದು ಸಹ ಹಸಿರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಾಣಿ ಹಾನಿ ಮಾಡುವಷ್ಟು ವಿಷಲಿಪ್ತವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ವರದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಗೇರು ಕೃಷಿಗೆ ಬರುವ ಚಿಹಾನುಸಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು 1980ರಿಂದಲೇ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾನ್ ಅನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಗೇರುಲದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂತಹ ಜನರು ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾನ್ನಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದರೂ ಸಹ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವು ಬಹುತೇಕ ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆ ಪದವು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವು ಓಝೋನ್ ಪದರವನ್ನು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ತುಂಬಾ ವಿನಾಶವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಪರಿಸರದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕೆಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇನೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಮರುಬಳಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನನ್ನ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. So the next participant, Ranjit from SM School. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಎಂದರೇನು? ವಾಯುಗುಣದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಎನ್ನುವರು. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭೂಮಿಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಏಕೈಕ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಸರ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳು, ಕಾರುಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರಗಳು, 10ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬಳಸುವ ಇಂಧನವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಇಂದು ಕೊರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಸುರಿಯಿತು. ಆಗ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆ ಆಗಿತ್ತು. ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಮಾಡು, ಮಾಡಿ. ಒತ್ತಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಒತ್ತಿಂದ ಮಾಡಿ, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ.
ಏನ್ ಬೇಡಪ್ಪ ಏನ್ ಬೇಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಎಂದರೇನು? ವಾಯುಗುಣದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವು ನಿರಂತರ ಹೆಚ್ಚಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭೂಮಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಏಕೈಕ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಸರ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳು, ಕಾರುಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬಳಸುವ ಇಂಧನಗಳು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿಯಾದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಬಳಸುವ ಇಂಧನಗಳು ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲದ ಕಡಿತದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಬಳಸುವ ಇಂಧನಗಳು ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇವುಗಳಿಂದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಬಳಸುವ ಐದು ದಶಕಗಳವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ನಾವು ಅರಣ್ಯನಾಶವನ್ನು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ವಸ್ತುಗಳ ಮರುಬಳಕೆಯನ್ನು ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿರುವ ನೀರಾವಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಾಯು ನಮಗೆ ಬಿಸಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೀರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದು ಹಿಮ ನದಿಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಕರಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿಗೂ ಹಾನಿಕರವಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂತಹ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರಿಗೆ ಬದಲಿಸಿ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಡಿತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ ಕಡಿತದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಕೊನೆಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಇಂದು ಜೀವಿತದ ಹಾನಿಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಇಂದು ಅದು ನೋಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನಗಳಿಂದ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಓಝೋನ್ ಪದರ 7 ಪದರ ಇದೆ. ಓಝೋನ್ ಪದರವು ಸೂರ್ಯನ ನೇರವಾಗಿ ಬೀಳುವುದನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಇಂಧನಗಳು, ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಓಝೋನ್ ಪದರ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ನಮಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ರಿತ್ವಿಕಾ ಫ್ರಮ್ ಜ್ಯೋತಿ ಎಜುಕೇಶನ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭೋದಯಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಿತ್ವಿಕಾ. ನಾನು 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು ಜ್ಯೋತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ. ಈ ದಿನ ನಾನು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಎಂದರೇನು? ಇದು ವಿಶ್ವವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಈ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಗಿಡ, ಮರ, ಕಾಡುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜಗತ್ತು ಇಂದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಡಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾನವ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು. ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಮೋಟಾರ್ ಬೈಕ್ಗಳು, ಗಾಡಿಗಳು, ಬಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಗಳು ಇವು ಏನು ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಜನ ತಾವು ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ತೋಟಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಅವರು ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿ ಅಥವಾ ಕುದುರೆನ ಬಂಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಬರ್ತಾ ಕಾಲ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ಹೊಸ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಹೊಗೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೆಂದರೆ
ಜನರು ಕಸವನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಜನರಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ತಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಏನೆಂದು ತಿಳಿಸಬೇಕು? ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಈ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಗಳಾದ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಗರಗಳನ್ನು ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನಗಳಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ. ರೋಗ ಹರಡುವ ಕೆಲವು ಕೀಟಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು ಕೇವಲ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಬಹುದು. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ನಾಶವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಡೆಯಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂತ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ತಡೆಯಬಹುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ. ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ಈ ಭೂಮಿಯ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿ ನೀರಿನ ಆರ್ದ್ರಕ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ತಡೆದು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಗಳ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಿರುವ ಓಝೋನ್ ಪದರು ಈ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ತಡೆಯಬೇಕು. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕೆಂದರೆ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು? ನಾವು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕೆಂದರೆ ನಾವು ಮೊದಲಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅನಿಲಗಳ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಸುವುದು, ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀರು ಹಾಕುವುದು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅನೇಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ತಡೆಯಲು ನಾವು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಾವು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮತ್ತು ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಸಹ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಪುಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. Very good confidence and very well presented. Okay, so moving on to next participant, Ruchita from Millennium Public School. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ನಾನು ರುಚಿತಾ, ಮಿಲೆನಿಯಂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದು ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ ಈ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನಗಳು. ಈ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ತಲೆಕೆಡಿಸಿದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಈ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನಗಳು. ನಾವು ಈ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವೆಂದರೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಈ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವೆಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಈ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ದುರಾಸೆಗಳಿಂದ ಈ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ನೆಲ ಇರುವುದು ಮನುಷ್ಯರ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಹೊರತು ದುರಾಸೆಗಳನ್ನಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಮೊದಲೇ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಮನುಕುಲ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ
ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನಗಳು ಬಹುಮುಖ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಸರವು ಅದರ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಈ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವಾಗಿದೆ. ವೃಕ್ಷ ಕಡಿದರೆ ಭಿಕ್ಷೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ ನಾವು ಪರಿಸರವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದರೆ ಪರಿಸರವು ಕೂಡ ನಮಗೆ ತಿರುಗಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೇನೆಂದರೆ ಅತಿಯಾದ ಮಾನವನ ಅಪರಿಮಿತ ಬಯಕೆಗಳು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆಸೆಗಳಿರಬೇಕು, ಆದರೆ ದುರಾಸೆಗಳಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಐಷಾರಾಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಸರವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳ ದಹನ ಮತ್ತು ಈ ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ಸ್, ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೂಡ ಈ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭವು ಕೂಡ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಲಭ್ಯ ಇರಬಹುದು ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಮತ್ತು ಓಝೋನ್ ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರತೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ನಮ್ಮ ಮೈಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಲವಾರು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ನೀರಿನ ಪ್ರವಾಹ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಈ ಆಮ್ಲ ಮಳೆ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮ ಹೊಣೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೂಡ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಪರಿಹರಿಸಲು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿವೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರೇ ಕಾರಣ. ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಾಪಮಾನದ ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಹಲವಾರು ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್, ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಹೊಕ್ಕುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು. ಮನೆಗೊಂದು ಮರ ಊರಿಗೊಂದು ವನ ಎಂಬ ಹಿತವಚನದಂತೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳುವುದೆಂದರೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರು ಬದಲಾಗದಿದ್ದರೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮೊದಲು ಈಗಿಂದಲೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಿತ ಎಂದರೆ ನಾವು ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದರೆ ಪರಿಸರವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಪರಿಸರ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಭಾಗವಲ್ಲ, ನಾವು ಪರಿಸರದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವಷ್ಟೇ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಇಂಥ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ನನ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ರುಚಿತ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. Okay, thank you so much again. And next participant, someone with our Anugrah story. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಮನ್ವಿತ. ನಾನು ಅನುಗ್ರಹ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ನಾನು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಾಯುಗುಣದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪದ ನಿರಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಎನ್ನುವರು. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಏಕೈಕ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಸರ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿಯಾದ ದಿನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದಶಕಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾರುಗಳಿಗೆ ನೀವು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲು ಬಳಸುವ ಇಂಧನವು ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ತಾಪಮಾನವು ಕಳೆದ 12,000 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಗಿಸಬಾರದು. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ
ಮತ್ತು ಮುಂದಿನದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಭೂಮಿಯು ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನು ಕಾಯುವ ಬದಲು ನಾವು ಇದೀಗ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳು, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ತೈಲ, ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ಸುಡಲು ಮನುಷ್ಯರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾಪಮಾನದ ಈ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾಗರಗಳು ಏರುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಅವಳದ ದ್ವೀಪಗಳು ಸಾಯುತ್ತಿವೆ. ಹಿಮನದಿಗಳು ಕರಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಅನೇಕ ಜಲಚರಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಹೊಸ ಹಿಮಪಾತದಿಂದ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು 20% ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ತಾಪಮಾನದ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಉಸಿರಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ತಾಪಮಾನದ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಸಂಭವಿಸುವಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಚಂಡಮಾರುತಗಳು, ಸುಂಟರ ಗಾಳಿಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಹಿಮದ ಹಾಳೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗುವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಭೂಮಿಯ 20% ಸಿಹಿ ನೀರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದು ನಾವೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಈ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಏನಾದರೂ ಮಾಡುವ ಸಮಯ ಇದೀಗ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆಯು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬುಲೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಮತ್ತು ನಾವು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಇಳಿಸಲು ಗಿಡಗಳನ್ನು, ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ತಡೆಯಲು ನಾವು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕೂಡಬೇಕು. ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು. ಹಸಿರು ಕೃಷಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ರೈತರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಖಾಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇತರ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಅದೇ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಕಾರುಗಳು, ಟ್ರಕ್ಗಳು, ವಿಮಾನಗಳು ಇನ್ನು ಇತರ ಸಾರಿಗೆ ಉದ್ಯಮವು 28% ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು. ತೈಲ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್ ಆಧಾರದ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಾವು ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಓಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚು ನಡೆಯಿರಿ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಮರುಬಳಕೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸರಕುಗಳ ಅನಗತ್ಯ ವ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡದಿರಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಮರವು ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ 1 ಟನ್ನಷ್ಟು ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೆನಪಿಡಿ, ಬದಲಾವಣೆಯು ನಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕು. ನಮಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಂದಕರವಾಗಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಇರಿಸಲು ಪ್ರಾಣ ತೊಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you so much. So, Kannada category contestants second to compare. Judges Yamini from GHS Tamil. So, some of break for 2 minutes break. So after that, we'll proceed with the English category participants. Okay. Thank you.
Welcome back. Welcome to Yuva Finale. So we'll proceed with the English category now. So the first participant, Amulya from Jyoti Education Trust.
A very good afternoon to everyone. Myself Amulya of Grade 10 from Jyoti Educational Trust, Hoskote. Today I am here to speak about global warming. Actually, what is global warming? Global warming is a term that modifies Earth. It is one of the biggest problems that the environment is facing today. It refers to the gradual increase in temperature of the atmosphere. ಕೂಲ್ ಡೌನ್, ಏನಾಗಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಮಾಡಿ. A very good afternoon to everyone. Myself Amulya of Grade 10 from Jyoti Educational Trust. Today I am here to speak about global warming. Actually, what is global warming? Global warming is a term that almost everyone are familiar to that. It is the one of the biggest problem that the environment is facing today. It refers to the gradual increase of temperature in the atmosphere. There are various causes of global warming that includes both man-made causes and natural causes. Man-made causes includes the release of greenhouse gases like carbon dioxide, methane, and sulfur oxide. Whereas the man-made causes includes deforestation and cattle raiding, etc. It may be difficult to prevent global warming, but it is not impossible. As a citizen of the country, it's our responsibility to create awareness among the people about global warming. The main effect of global warming is greenhouse effect, which is the result of greenhouse gases like carbon dioxide, methane, and sulfur oxide. These harmful gases protects our Earth atmosphere like a blanket, which do not leave the solar radiations to the Earth. If the solar radiations reach to the Earth, this causes the depletion of oxygen ozone layer. Here is an example of global warming that causes pollution and diseases. In ancient times, there were less vehicles, but so that there was the less pollution. But in this lifetime, there are many vehicles such as cars, buses, trucks, and train. That all vehicles runs on fossil fuels. Thank you for giving an opportunity to speak about the global warming. Very good. Thank you so much. So the next participant is Darshini from GGSS. All the best. Good evening to all. My name is Darshini. Studying in yesterday in GGHS. About this global warming. Global warming is definitely the single greatest environmental challenge that the planet Earth is facing at present. It is essential to understand the gravity of the situation. The fuel we use in order to use power homes, cars, business, and thinking of the planets faster than expected. We are recording the hottest days and decades ever. ಹೇಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಮಾಡಿ. Warming is definitely the single greatest environmental challenge that the planet Earth is facing at present. It is essential to understand the gravity of the situation and implement changes in order to avoid weapons, cause businesses, and the planet heating up the planets faster than expected. We are recording the hottest days and decades ever. What's alarming is that the temperature of the Earth has climbed to highest point it has never been in the past 12,000 years. It gets only more from here if we don't stop it now.
The primary cause of global warming is fossil fuels. Human beings are addicted to burning them, which makes oil, coal, and greenhouse gases and more. The power plants, industries, cars produce carbon dioxide stays in atmosphere for 5 decades. The many aquatic species are getting extinct while the glaciers are melting. This is reason why the temperature of the earth is rising. Due to this temperature rises, the oceans are rising, the coral reefs are dying. The heat waves top reefs are taking place with greater intensity and frequency. This is time to do something to prevent global warming. So we must begin there. A coal is produced tons of carbon dioxide, We must need to find the ways to clean up the coal. On an individual level, also we must work to healthier and greener lifestyle. Getting to habits of recycling and avoid the unnecessary wastage of foods. The most important is that a tree as a single tree can observe tons of carbon dioxide in its lifetime. It is important to note that there is no silver bullet, and we must come all together with climate global warming. Thank you, Darshni. Very good. So the next participant, Harshita from Montreal District. I'm Ashita, class 8, studying in Montreal University School for School. First, I would like to thank you for giving a wonderful opportunity to share my views on the alarming issues of global warming. These causes Start again. Hold on. the concern due to the interiorization and attempts on the modernizing the lifestyle of human beings. Global warming, basically global warming global warming releases the greenhouse gases due to the water vapor, carbon dioxide, and chlorofluorocarbon. These are released due to following activities. First one is generating power. Generating electricity is one of the burn of fossil fuels. It is produced coal, oil, and natural gases. It enhances the global emissions. Second point is manufacturing goods. It is also made up of, if once we burn the fossil fuels,
It can generally form cement, iron, steel, etc. For this, more energy has to be released. Third point is deforestation. Deforestation means cutting of the trees for human benefits. Generally, India lost 400,000 hectares of forestry between 2015 to 2020, ranking second globally is of Brazil. Fourth point is usage of automobile. Usage of automobile creates a pollution to our environment and activities such as mining and cattle raiding. This also contributed to that. One of the problem Delhi is facing right now. Now let us go to the effects of the global warming. First one is by the following, it is increasing the temperatures and it is difficult to flora and fauna to live in our planet. By the temperature in polar region, ice are melting, and by the melting, water sea level is rising, and due to the raising of sea level, it is floats on the low areas and so when the greenhouse gases are released through, it absorbs the solar radiations and it adopts the solar radiation. We can ಆರಾಮ ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಟೆನ್ಷನ್ ಬೇಡ, ಆಗತ್ತೆ, ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆರಾಮಾಗಿದೆ. ಇನ್ನ ಇದೆಯಾ, ಏನು ಹೇಳೋದಿದ್ಯಾ? Extreme of climate. Some countries are unseasonally rainfall and cold, extreme hot, etc. From these, even flora and fauna is getting damaged. For example, green sea turtle. Green sea turtle is imbalancing in 6 ratio by the warmer temperature. Second one is polar bear. Polar bear, melting of the ice due to it cannot survive by the shelter in polar region. Third one is golden toad. Golden toad is completely extinct due to the temperature and climate pattern. Now I would like to suggest suggestions for these problems, like first we have to reduce the usage of automobiles. Automobiles are polluting air and it is causing a temperature between us and Time up. Conclusion. now finally I would like to conclude my conclusion.
All have to be aware of global warming by the following. To our safe environment and for our futures. For our future, so we have to plant more trees such as possible, and we have to avoid automobiles, and we have to use bicycles for especially for who are single travelers. Thank you. Thank you, Rashida. Very good. So moving on to the next participant, Jeevita from Homestead Public School. Tamil. A very good afternoon to all of you. My name is Yuva Finale, studying in 10th standard in Homestead Public School, here to deliver the speech about the global warming. Friends, do you know what is global warming? Global warming is caused by the increase of carbon dioxide levels in the Earth's atmosphere, and it is a result of human activities that have been causing harm to the environment for the past few years. And global warming is something that cannot be ignored, and also it is very threatening to the Earth. So first of all, we need to take action, and it is very important that Earth is getting reflected. So I would like to start my speech that we need to take care of our health, and we need to keep sustainable. So we need to start first of all, start using the cloth bag instead of using the plastic bags. And next you have to use you have to use electricity, like if not using the electricity, if you switch off the fan so that it will be very useful, and you need to instead of making so much of electricity use, we need to stop that. And don't waste the water. Abolish deforestation and encourage afforestation. Start by planting trees near your houses and also in your offices, also around the offices. So participate in events and also encourage others to plant the trees. It is very important that we learn 1% effort is better than no effort. Every individual should take an oath that each one of you will plant 5 trees per year, so that it will increase the number of trees in the earth, and also ultimately reducing the overall population and temperature. Shift the use of energy from petroleum and other fossil fuels into wind and solar energy. Shift the use of energy into wind and other things, and also donate old books so that it is recycled. Instead of throwing out the old clothes of yours, donate to someone else so that it is also recycled. Above all, spread awareness about the global warming so that it will be very useful. And everything person does for towards saving the environment will lead to an extraordinary change. So let us all pledge together to take care of our mother nature and save the environment, and also keep it clean and healthy. So thank you so much for the opportunity. So, and I would like to conclude my speech. Thank you one and thank you. Excellent, Jeevita. Amazing voice modulation and great conference. Thank you so much. So moving on to next participant, Jansi from Thank you. A very good afternoon to one and all present here. Thank you. A very good afternoon to one and all present here. My name is Jansi, studying in 10th grade at Homestead Public School. Today I am here to speak about the topic global warming. Firstly, I would like to ask a question back. Do we have another planet to live on? Unfortunately, Earth is the only planet where life can exist. And we are destroying our planet in many ways. One of the major reasons is global warming. First of all, what is global warming? The term global warming means that the increase in the temperature of Earth, and by what it is causing. The factor responsible for the climate change is a phenomenon known as greenhouse effect. Since in the industrialization, humans are burning more amount of fossil fuels, such as coal, oil, and natural gas, and it produces huge clouds of carbon dioxide in the atmosphere, so that it traps the heat from the sun and warms the earth.
This is known as greenhouse effect. Not only that, deforestation is another major reason of global warming. As we all know that trees absorbs carbon dioxide from the air and releases oxygen back into it. And by this, we are cutting many trees so that the decrease in the oxygen level and the carbon dioxide concentration is being very more. And by therefore adding fuel into the fire. And also the gases which are produced from our vehicles, like carbon dioxide, which represent almost 80% of almost greenhouse gases, including methane, nitrous oxide, HFC, etc. By this, air quality have been affected, and many health it might be causing many health issues, and it also causing increase in the sea level by the global warming due to the melting of polar ice cubes. So by this, it can also cause floods. Now we came to know that global warming can cause effects on both life and property. But the most crucial question is that how we can prevent global warming and how we can contribute towards saving our planet. The first, you don't have to do anything big. The tiny changes in our own house can make a huge difference. Firstly, turn off the electrical appliances when we are not using them. And most importantly, reduce, reuse, recycle. Reduce the usage of fossil fuels, reuse the products such as plastics so that we can minimize the wastage. Recycle the food waste into the menu so that we can grow the plants. And planting the trees is one of the major solutions for all the effects causing in our life. All these little things can make a huge difference. I would like to conclude my speech by saying that nature is very important and nature acts as our friend and who takes great care of us. But by knowing these causes, effects and solutions, it doesn't matter. The way you are implementing in your real life is very important. So let's come together to save our environment and nature from global warming. Thank you for giving this opportunity. Very amazing, Jansi, very informative and very contentful, honestly. So thank you so much. So the next participant is Keertan from Moraji Desai School. Good afternoon to all. Good afternoon to all my sisters and brothers of India who have been gathered here. Respected judges and dear parents, my name is Peter. I am studying in 8th grade at MURS University. I came here to speak some few lines about global warming. Nowadays, everyone is aware of global warming and threats of climate changes. Like in India, the rainy season starts from June to September, but now it is November and there is no rain at all. It is a serious issue that has been increasing because of the global warming. Global warming means rising temperature in the atmosphere because of greenhouse gases. Because of greenhouse gases, it has been raised the temperature of the earth, and it has been affecting the humans, plants, and animals also. So we should be careful of greenhouse gases and all. Yeah, sure. Good afternoon to all my sisters and brothers of India who has been gathered here. And respected guides and judges. Good afternoon to my all sisters and brothers of India who has been gathered here. And good afternoon to all judges and dear parents. My name is Kirtan. I am studying in MURS University at 8th grade. I came here to speak about global warming.
Nowadays, everyone is aware of climate change. Like in India, rainy season starts from June to September, but it is November and have no rain at all. It is serious issue continuously increasing because of global warming. Global warming means rising temperature in atmosphere by greenhouse gases. Ultimately, it raises the temperature of the earth and it affects and hurts the human being, lives of human being, animals and plants. There are so many reasons of being increasing global warming. One of the primary and main reason to consider is greenhouse effect. Greenhouse gases like carbon dioxide, nitrogen oxide, and FCX gases are gathered together at atmosphere and are creating by creating from human only. It all gather at the atmosphere and increase the temperature of the earth. That is very harmful to us. By new research told that by the year of 2050, the temperature of Earth will be rising to 4 Celsius to 5 Celsius because of this global warming effects. That's why in past 5 centuries only it has rise to 1 Celsius. And however, it has been rise in more than ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ತಿರ್ಗಾ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 5 minutes ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂತಿರೋದು. ಯುವರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ 4 minutes ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ. 2 ಸಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮಾಡಂಗಿರ ಮಾಡಿ. good afternoon all. ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಡ. ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ. The new research showed that in the year of 2050, the temperature of Earth will be rise to 4 to 5 Celsius, and by the past 5 centuries, it has been rise to 1 Celsius. So we should be careful of global warming. We should be careful of global warming. And be careful of global warming and it is a serious issue continuously rising and it is destroying the algae, killing the algae and melting the glaciers, raising the sea levels. Time up. Conclude and conclude. So we should be use less to less plastics and use less electricity and do not provide more heat and all. Thank you. Okay. Thank you, Peter. Moving on to our next participant, Kirtana from New Horizons. Knock. A very good afternoon to everyone present here. I am Kirtana from grade 8 of New Horizons School. Today, I'm here to give a speech on a very hot topic, that is global warming. So, you all have just heard this, but do you know what is exactly a global warming? What are the causes and the effects of global warming? Is it related to a greenhouse gases? Are the humans responsible for it? So, let's start with the first. What is global warming? Global warming is a term to describe the raising of the average temperature on the Earth's atmosphere. But do you know this is because of greenhouse gases effect? What are the greenhouse gases? So, greenhouse gases are the gases in the Earth's atmosphere that trap the heat of the sun, which makes the Earth warmer so that life can exist on it.
The primary greenhouse gases are the carbon dioxide, methane, ozone, nitrous oxide, chlorofluorocarbons, and many others. And increasing the greenhouse gases are caused by the human activities is responsible for the greenhouse effect and global warming. It's not greenhouse gases that are bad. Without them, the earth would be too cold for life to exist. But we humans are adding too many greenhouse gases in the atmosphere. Now, let us know about the different causes of global warming. Plants are the main source of oxygen. They take carbon dioxide and release oxygen, thereby maintaining the environmental gases exchange. But we humans are cutting the trees for many purposes without thinking. So, please plant the trees. The burning of fossil fuels the excessive use of AC and the trees. Humans have been adding chlorofluorocarbons into the atmosphere which affect the ozone layer, sometimes by the nature in the form of volcanoes. The ash and the smoke emitted during the volcanic eruption goes out into the atmosphere and affect the climate changes and many others. Then the effects of global warming are very dangerous, like an increase in the Earth's temperature results in an increase in the melting of glaciers, which lead to the increase of the sea water level. It affects the coral reefs, which lead to the loss of the aquatic plants and the animals' life. There is a climatic imbalance like floods and droughts at some places. Today, global warming has become a threat to humanity that cannot be neglected, nor it can be controlled. Global warming is an evil. When it can be defeated, when fought together. Some steps. So if we take steps today, we have a much brighter future tomorrow. Some various policies have come up worldwide, like IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, and many others to fight it. But it is not enough. And each one of us is responsible for saving the atmosphere for our future generation. So stop global warming for us and save the earth. Thank you. Beautiful speech, Kirtana. Amazing confidence. Thank you so much. Okay, so next participant, Manopna Sai from Million Public School. Good afternoon, everyone. My name is President. My name is Varuna, and I'm studying in grade 10 Millennium Public School. Today, I'm here to speak a few lines about global warming. First of all, let's know about how global warming is caused. Global warming is a long-term warming of the planet's overall temperature. It is caused due to the overheating of the Earth because of the gases released like carbon dioxide, chlorofluorocarbon, etc. Now, climate scientists have concluded that we must reduce global warming up to 1.5 degrees Celsius by 2040 because it has caused a lot of problems in the present stages. Global warming occurs when carbon dioxide and other air pollutants collect in the atmosphere and absorb sunlight and solar radiations of the sun. The heat trapping effluents like especially carbon dioxide, methane, nitrous oxide, etc. are called the greenhouse gases, and these gases lead to the destruction called global warming and greenhouse effect. If a percentage of carbon dioxide gets increased in the Earth's atmosphere, then the average temperature of the Earth also increases. Due to this, it results in the melting of snow and glaciers, and this increases in the water percentage of our Earth, and it causes floods. Devices like TVs, air coolers, refrigerators use
require electricity to work, and we get this energy from the burning of fossil fuels. Remember, 2 months of fossil fuels today will make us fossil fuels tomorrow. When we use refrigerators and air coolers, a pollutant called chlorofluorocarbon is is accumulated in the atmosphere and causing ozone depletion. We may also get many skin-related diseases because of the harmful ultraviolet radiations of the sun. Are you all guys ready to get burned in the future? If not, try to reduce global warming. First of all, I would like to say that let us all try to come forward and reach people all over the world and create awareness among them regarding the impact of global warming. Secondly, try to reduce the usage of electronic devices so that the burning of fossil fuels can be reduced. Most importantly, afforestation. Plant a number of trees so that the impact of global warming can be reduced. And at last, I would like to conclude the topic by saying that global warming is not a joke. Earth is like our home. It is our foremost duty to protect our own world. If we don't try to come forward and protect it, then who will come forward to protect it? So let us all try to come forward to protect our own world, just doing a little thing that is afforestation. Thank you everyone for giving me this wonderful opportunity. Oh, very good speech delivery. Manogna side, right? So moving on to the next participant, Rohit from Millennium Public School. Is the increase in temperature of the earth from 1.5 degrees Celsius to 2 degrees Celsius are huge. It doesn't seem like huge, but actually it is. Good afternoon, everyone. My name is Rohit and I am studying in grade 9 in Millennium Public School. So today I am here to deliver a speech about global warming. Global warming is a term almost all everyone is aware of, but not many of you are knowing what actually global warming is. Global warming is a long-term increase in the temperature of the earth. This has been going on since many years, but over the few years, like from last 5 to 10 years, the pace, I mean the speed of the global warming has been gradually increasing for the years by years, month by month, and day by day. And here's the question: how actually global warming is occurring? Global warming is occurring because of burning of the fossil fuels. Whenever we burn fossil fuels, right, it produces some gases which are known as greenhouse gases. And when the greenhouse gases increases in the atmosphere, they produces some chemicals and they absorb some heat which makes the earth temperature to get hotter and hotter. And now talking about the deforestation. Deforestation is also not a new word. It means the cutting down of trees by the cutting down of trees for the man's need is known as deforestation. And as you all very well know that trees and plants take in carbon dioxide and give us oxygen. In the same way, whenever we cut the trees, right, the level of carbon dioxide increases because there are less number of trees. And when the level of carbon dioxide increases, the global warming and the global temperature also increases. Now talking about the effects of global warming. Global warming effects like climate change is one of the major effects of the global warming. Climate change means a change in the weather periodically, and it can lead to disasters such as floods and rising water levels. To prevent this, many countries, along with India, have signed one agreement named Paris Climate Agreement in 2015. And it states that to the countries who ever have signed it, right, to reduce their emission and to set new standards and to create policies regarding the climate change. And now global warming can even produce heat waves, which are very much dangerous to our skin and our body, and which can lead to lots of death too. And now you can take a recent example of Delhi's pollution. The Delhi's pollution has been increasing day by day, which is causing a huge air pollution and increasing the global warming too. And tomorrow, as usual, you know that tomorrow is a Diwali and all of them will be burning crackers too. And burning of crackers produces some carbon emission, which even leads to global warming. And talking about the main thing, the melting of glaciers. The melting of glaciers at the North Pole and the South Pole. According to some researchers, the scientist states that the Antarctica has lost over 4 million metric tons of glaciers.
I repeat, 4 million metric tons of glaciers. It's not a small. And due to the melting of those glaciers, the amount of water in the seas and ocean have been increased. And due to this, the floods and the chances of land decrease and the what we can say the coastal damage and the life damage has been increased. And to prevent global warming, what all can we do? First thing is to educate ourselves. We have to first be educated ourselves, and then we have to educate the friends, the family, or whether it may be the colleagues or whether the unknown persons whom you have met. We have to spread the awareness of the global warming and the causes and the effects too. And as you all very well know, that we are living in the planet Earth, and it is the only planet in the solar system which is a living planet. And we can, to prevent this, we can use 3 R's, which is nothing but the reduce, reuse, and recycle. We can reduce the waste, and we can reuse the products which are reusable again, and recycling. We can recycle the waste items which are not of our use. And how can 3 R's make are clean? 3 R's. It saves our environment, it saves our natural resources, it saves our energy, and it reduces the carbon emission too. And at last, it prevents the global warming too. And the third point, we have to plant more and more trees so that the level of carbon dioxide or the greenhouse gases is balanced. And at last, I would like to say that we have to save our earth today, or else we will not survive tomorrow. And so all, only me and you cannot just prevent the global warming. We have to unite, not only we, but the whole world should unite together and come together. So we have to reuse today so that we do not have to reduce tomorrow. Thank you giving for this golden opportunity. Thank you. Oh, great job, Rohit. Amazing content and amazing speech. Very good. Thank you so much again. So moving on to the next participant, Sanjana from New Horizon School. Sanjana. Sanjana. Right. ಮಾತಾಡೋದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮಾತಾಡೋದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋ ಅದು ಮಾತಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಇಬ್ಬರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಂಗ್ ಕರೀರಿ Okay, so next participant is Sanjana from New Horizon School.
Good afternoon to everyone present here. I'm Sanjana Raj, studying in 8th standard from New Horizon School. So here I am to give some information about global warming. First, we have to know about global warming. What is global warming? Yes, it is the phenomenon of climate changes by a general increase in the average Earth's temperature, which modifies the weather balances and anchor and ecosystem for a long time. So the scientists are believing that global warming is caused by some human activities like deforestation, mining, fossil fuels, overconsumption, and intensive farming. So overconsumption is causing to the global warming than others. Next is the effects of global warming. It causes on biodiversity, on humans, and also on weather. First, on biodiversity. The scarcity of resources like climate changes change the life habits and migratory cycles of animals. The next is on humans. It is already shaking up social, health, and geopolitical balances in many parts of the world. The scarcity of resources like food and energy makes a new rise in new conflicts. Next is on weather. It is a huge impact. More droughts, heat waves, and more food natural disasters like floods, hurricanes, wildfires, etc. Global warming is caused by phenomena called greenhouse gases like carbon dioxide, nitrous oxide, sulfur hexaoxide, CFC, methane, etc. The next is very interesting. That is, global warming is related to improper garbage disposal that is biodegradable. It is major problem in metropolitan cities. So, you all think that global warming is caused only by the burning of non biodegradable substances like plastic and vehicle emissions. But the matter is, global warming is also caused by biodegradable substances. For example, a banana peel. A banana peel contains of carbon-rich organic compounds that makes to decompose for 2 years, and it also contributes to the climate changes. Climate and environment causes by the global warming. Warmer temperature increases the water evaporation, leading to the bigger and more dangerous storms. Temperature over land increases faster warming than oceans. There is a great loss of snowfall in spring and summer. So the warmest decade on record are 2001 to 2010. Global warming is known as global boiling also. So climate change is the most significant problem in our world. Global warming is increasing day by day. We have to avoid it. Please save our precious earth and save our flora and fauna. Thank you and namaste. Great job, Sanjana. Wonderful speech and great backup giving. Thank you so much. So the last participant, Vishnuka from SM School. Esteemed judges and teachers, a very good afternoon to everyone. I will be addressing an alarming issue. Today I will be talking about the global warming. The climate change is happening also. The global warming is gradually rising earth temperature. And it is a collective problem. We cannot blame a particular individual. The global warming is definitely a single great environmental challenge that the planet is facing at present, and it is essential to understand the gravity of
situation, and the global warming is the mainly caused due to the burning of fossil fuels. The burning of fossil fuels leads to the greenhouse gases, carbon dioxide, and methane, and it is creating a hole on the ozone layer, and it is which allows from the earth rays of earth surfaces, and the rise of earth temperature is it is created a damage, and what are the effects of the global warming? The rise of sea level it leads to the loss of coastal land. It is a change in precipitation pattern, and which increases droughts, floods, and it is a biodiversity. And human beings are addicted to the burning, which fuels and which produces a fuels, coal, oil, greenhouse gases, and more and more. The power plants, stores, and industries are produces more of carbon dioxide, and these are which stay in the atmosphere for 5 decades and more. This is the reason why the temperature of Earth is increases. And how we control the global warming? And we control the rate of deforestation and use clean and efficient fuel, and we use the renewable sources of energy waste. And environmental is awareness, so that the use of fossil fuels which can be reduced, and we practice the reforestation and afforestation and reduce the carbon footprints, and we get habit the recycle and avoid the unnecessary wastage of goods, and we get encouraged to farmers to adopt the green farming practices, and we save electricity and which applies to the when it is not used. And the global warming is the more dangerous that you can never think, and the next generation is facing significantly and efficiently, and these are duty to return our world. We do not have rights to any other altering anything in our beautiful planet, and it is we are already late, but we could try the reduce the effects as much as possible, and let us join the hands for a better future. And it is a remember the change with begins you. And thank you for giving this an opportunity. Thank you so much, Vishnuta. It was a very good speech. And yeah, your conference was amazing. Thank you so much. So judges ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಓಕೆ ಯಾ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನ್ ಇರ್ತೀರಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಾಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಸ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ಕುದುರೆ ಬಗ್ಗೆ ಜನಪದ ಗೀತೆ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಂತ ಮೋಜಿದ ಕುದುರಿ ಹತ್ತಿದ ನಲ ತಿರುಗುವುದು 11 ಬೇರಿ. ಎಂತ ಮೋಜಿದ ಕುದುರಿ ಹತ್ತಿದ ನಲ ತಿರುಗುವುದು 11 ಬೇರಿ. ಅಚ್ಚನ್ನ ಕರಡ ಹಾಕಲಿಬೇಕೋ ನಿಚ್ಚಾಳ ನೀರ ಕುಡಿಸಲಿಬೇಕೋ. ಅಚ್ಚನ್ನ ಕರಡ ಹಾಕಲಿಬೇಕೋ ನಿಚ್ಚಾಳ ನೀರ ಕುಡಿಸಲಿಬೇಕೋ. ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಮಚೀಲಿ ಹೊಡೆಯಲಿಬೇಕೋ. ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಮಚೀಲಿ ಹೊಡೆಯಲಿಬೇಕೋ. ಅಚ್ಚ
ಅಚ್ಯುತ ಮೆಚ್ಚುವಂತ ಮೈ ಸಿಕ್ಕಬೇಕೋ ಎಂತ ಮೋಜಾದ ಕುದುರಿ ಹತ್ತಿದ ಮ್ಯಾಗ ತಿರುಗುವುದು 11 ಬೇರಿ ಎಂತ ಮೋಜಾದ ಕುದುರಿ ಹತ್ತಿದ ಮ್ಯಾಗ ತಿರುಗುವುದು 11 ಬೇರಿ ತಪ್ಪು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲಪ್ಪ 2 ಹೊತ್ತು ತಿಂದ ಮೇಲೆ ತಿರಗಂತೈತಿ ಮೋಜಲ ಓಡಿ ತಪ್ಪು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲಪ್ಪ 2 ಹೊತ್ತು ತಿಂದ ಮೇಲೆ ತಿರಗಂತೈತಿ ಮೋಜಲ ಓಡಿ ಕಾಂತಲಿಂಗ ಪಾಡಿದ ವಾಣಿ ಕಾಂತಲಿಂಗ ಪಾಡಿದ ವಾಣಿ ಸೋಸಿ ನೋಡಿಕೋ ಪಾಡಿದ ಓಡಿ ಅಂತ ಮೋಜಿದ ಕುದುರಿ ಹತ್ತಿದ ಮ್ಯಾಲ ತಿರುಗುವುದು 11 ಬೇರಿ ಮೋಜಿದ ಕುದುರಿ ಹತ್ತಿದ ಮ್ಯಾಲ ತಿರುಗುವುದು 11 ಬೇರಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇನ್ಯಾರಿದ್ರು ನಡೆಯೋದು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ನೆನೆಸ್ಬಿಟ್ಟ ಸೂಪರ್ ಮನೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. And I just want to take a chance for judges to also come and speak here. Sir, ದಯವಿಟ್ಟು 2 ಮಾತು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕರೆಯಲ್ಲ. The collection of material, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಗಲಿ, ಈ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕನ್ನಡ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರ, ಅದೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, 2ನೇ ಸಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. There is always stepping stone. ಫಸ್ಟ್ 1-2 ಸಾರಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಾಯಿ ತೋರುತ್ತೆ, ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಈಗಿನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ, ಕೆಲವರಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಬರ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಇಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಎವ್ರಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಸಿಗೆ ಬರೀತೀವಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಹಂತವಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ 10ಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, 1, 2, 3, 4 ಹೋಗುದು. ಕೆಲವರು ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಸಡನ್ ಆಗಿ 9 ಹಂತಕ್ಕೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೆಲವರು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ನೀಟ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಕಾಸಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ಅದರ ಕಾಸಸ್ ಏನು, ಹೌ ಟು ಮಿಟಿಗೇಟ್, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಹಂತವಾಗಿ. that makes lot of difference. ಒಬ್ಬ ಆರ್ಡಿನರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಹಂತವಾಗಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇಟ್ಟ. ಕೆಲವಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. +1 ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್. ಒಂದು ದಿ ವೇ ಯು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ದಿ ವೇ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಯಾರು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಬಾಯ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ನಾನಂತೂ +1
+1 ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋರಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. Anyway, congrats to all of you. Wonderful ಇದೆ. Thank you so much, sir. It was indeed a very insightful thoughts. And I'm going to say Malayalam actually, to be very honest. So thank you so much, sir. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ತರದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಾನು ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಅವು ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you so much, ma'am. Last 3 years ಇಂದ ನಾನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಕ್ಕಳು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮೈನ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬರಬೇಕು. ಅವರು ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿರೋ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Thank you so much, sir. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಜೆಷನ್ ಇದೆ, ಅಡ್ವೈಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಸೊ ಸರ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕಾರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರ್ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರ್ ಕೆಟ್ಟೋದಾಗ ನಿಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಹೇಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಗರಾಜ್ ಅನ್ನೋದು ಕರೀತೀರಾ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದೇ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದ್ರ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವಾಗ ಸ್ಪೀಚ್ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಸೊ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ವೆಲ್ ಗುಡ್, ಅಮೇಸಿಂಗ್, ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರ. ನಾನು ಯಾರು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಸೊ ಆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ರೀಸನ್ಸ್ ಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಆ ಹೀಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ? ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತುಂಬಾ ವೇಸ್ಟ್ ಗಳಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಡಿಸನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಲವಾರು ವೇಸ್ಟ್ ಗಳಿದೆ. ಆ ವೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ವೇಸ್ಟ್ ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ 2 to 3 ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ 3 hours. ಸೊ 3 hours ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಾನು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ಆ 3 hours ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಓದಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಜಪಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ 3 hours ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತನೇ ಹೌ ಟು ಅಪ್ರೋಚ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಸೊ ನೀವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಷನ್ ಐಟಮ್ ಹೇಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ನನ್ನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನೀವು ಕಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ನೀವು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದೆ ಅಂತ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಜಡ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್, ದೇ ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನಾನು ಈಗ ಐ ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ನಿಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಣ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಷ್ಟೇ. Again, I'm telling you, you all have done a fantastic job. ನಾನು ಯಾರು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ. We all have ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಜಾರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
So I'll just follow the names. Please come. Okay. So I request Ahmed sir. First, Amulya from Jyoti Education. Okay, Ankita. Dhanushri. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ Harsha. Kusuma. Ravi. Ranjit. Ritika. Ruchita. Samandita. Shrishita. Sanjana. Rohit. Madhoppa sir. Kirtana. Kirtan. Jansi. Jeevita. Akshita. Darshini. Amulya. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಪ್ಪ. ತಗೊಂಡೆ. ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಇದು ಇವಾಗ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರ್ಟನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ 3ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿರೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 20 ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಯ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ 2 ನಿಮಿಷ 3 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಸರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು 5 ನಿಮಿಷ ದಾಟಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್, ಕೆಲವು ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ
ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Should we go to the schools and train them, especially government schools ಗೆ should we go and train them ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅವ್ರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದು ಮತ್ತು ರಿಹರ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾ, ನಾವೇ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. We try to help you. So 20% people ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ಇದ್ರು, ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, and then improvised it this year. And final part, that is the winners. So first Kannada, any guess? Kannada? ಅಕ್ಷರ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂತ ಅವಕಾಶ ಸುಲಭದ Second prize in Kannada goes to Samanvita. ಇದು ಕೊಟ್ಟು Any guess for the first prize? Yes. So Ruchita. Winner will take away 5,000 rupees cash prize. I think winner to second prize will be different just 0.5 marks. 0.5 marks difference in cost. So I would say both of them are winners, just 0.5 difference. Just 0.5. So English, any guess? Second prize goes to Jhansi. The first prize, any guess? The first prize is Rohit. One word of disclaimer or caution from the organizing team was, so English, we had the same problem. There was just a difference of 1 mark. First prize, second prize, third prize only. There was just a difference. And you would have seen first prize 2 millennium ittu, second prize 2 anugraha ittu. We were very cautious. We had a debate, should we interchange madbeka, one school ge first ko ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ second ಕೊಡ್ಬೇಕಾ. But it will become injustice for the student. ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಯಾರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. We have not done anything. Transparently ಮಾಡ್ತೀವಿ. So do not take home message that Sridhar sir organize ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಲ್ಲ. So ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. So that was how it was ಅಷ್ಟೇ. So your hard work was there, probably luck mattered somebody else ಅಷ್ಟೇ. So ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ so the school it sent the maximum best videos. ಅಂದ್ರೆ ಆ 10 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಕೆಲವು ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಬರೀ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ಒನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೋಕಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ 10 people. That was New Horizon School. So this year's best school is New Horizon School. New Horizon School ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ? ಟೀಚರ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಬನ್ನಿ 3 ಜನ. Both spoke very well.
And content was different in the video as well. Same model. Actually, close competition itto. New Horizon ಗೆ ಮತ್ತು Home Street ಗೆ, but they had a really great content. So I think they won it. Yes, yes. Yeah. Very good going. Last but not the least, we need to thank our judges. Despite a busy schedule, so they've come here to support us, judge you. It's not going to be easy. First, I would like to thank Dr. Nagaraj sir. So Nagaraj sir has always been our inspiration. Sir, kuda ide ಊರವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಊರಲ್ಲೇ ಓದಿ ಸರ್ MBBS ಮಾಡಿದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ 1972 ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಹುಟ್ಟಿರ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೊಸಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಎರಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎರಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ lakhs of children ಅಥವಾ lakhs of individuals rebirth ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ. And ಹೊಸಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ has stood strong here. So I think we need to thank him. So thank you. As part of Children's Day on 30, we are organizing free health checkup. So, ನಮಗೆ ಈ ಇವೆಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನುಸ್ರತ್ ಬಾನು ಮೇಡಮ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಹೊಸಕೋಟೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಹರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ವೇಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡೆಂಗಿ ಬರಲ್ಲ, ಕೋಲಾರ ಡೆಂಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೊಸಕೋಟೆ ಡೆಂಗಿ ಕೇಸಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಆರ್ ಬೀನ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಎಂಟೈರ್ ಹೊಸಕೋಟೆ. ಸೊ ವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಹರ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಟುಡೇ ಹಿಯರ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವ್ರು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಇವನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಫೈನಲೈಸ್ ಕೂಡ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರು. ಸೊ ಲೈಕ್ ನೀವು ಹೊಸಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪೇಯ್ಡ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಮನಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ. ಬಟ್ ಸರ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆದರೋದಿಲ್ಲ. ವೇಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಪೇಪರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 days ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನೋಟಿಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಶಾಪ್ಸ್ಗೆ. ಅಷ್ಟು ಸರ್ ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಸತ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಮ್ as well. For today's event, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, to support the entire event, I think ಶ್ರೀಧರ್ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. Just on 5 days back we asked him, sir can we do ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರು ನಮ್ಗೆ. We are very thankful for ಶ್ರೀಧರ್. So I think Vivek over there, he is my cousin brother. But we ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ lot of work goes there. 74 videos ಬಂತು. In a single day we had to analyze. 5th Sunday ಬಂತು ನಮ್ಗೆ. Monday we had to decide top 21. So it's done a lot of background work and topic content ಆಗ್ಬೋದು, judges sheet ನಾವು objectivize ಮಾಡಿದೀವಿ. So I think the credit goes to him. So we want to thank him as well. And the entire ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ವಿಶಾಖ ಅವ್ರಿಗೂ we want to thank him. Thank you, Vishal. One important thing I would like to mention here, like Shivkumar was there, my driver actually. So even morning he told me that ella students will gift a pen and ಹೇಳಿದ್ರು. So ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ, like all of a sudden morning I also got surprised. We were trying to do a lot of good work and our ಪರಿಶ್ರಮ ಇದು ನೋಡಿ, like he has provided pen for all students. We thank him as well. Let's have a group photo. Probably winners certificate, we can have a group photo here, and then with the entire group we can have a group photo.
I just want to ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೊಸಕೋಟೆಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ as a neonatologist, I think he could have gone to any other hospital and he could have worked there. But our overall ಇರೋದು I think I would say personally that it's a grace for Hoskote. So I think he's really taking care of kids is what I think. And at night ಒಂದು ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು he said ನಾನು ಆನ್ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವೈಲೇಬಲ್. ಸೊ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಐ ನೋ ಸರ್, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಪೇನು ಆ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ಗೂ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಇದೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೇ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವೋಂಟ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮನೋಭಾವ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಹೊಸಕೋಟೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್. ಆ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹುಡುಗರು ಏನಾರ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ events that we are organizing. In the background, even if they go for it, but yeah, it's his brainchild. Adike now I want to thank him a lot here. So again, thanks judges for coming here again for making all the event very successful. Thanks. Winners ಮತ್ತೆ winners ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ. Winners and runners up.